finish. job. Shikome. Huh? It's a piece of puzzle. No? What's that, Mommy? Another piece of puzzle. Snake on No, do the snack. the snack. Huh? What is that? There we go. There. Tak. O, fix it. Otoč to. Tak, super. Mommy, this is... There's one. No, dobrý. Huh? Mhm. Eat it. OK. Good job. Letter A here. You quiet, little town. The A over here. The A. Oh, letter M. Tak, stačí. Tak V. V. Tady. V. Mhm. Mhm. R. R. Down. Down. One loop. Mhm. Super. Now B. Over here. I like A. Letter B. Letter B. Mhm. Letter Down. B. B. Mhm. One loop. Loop. Two loop. Two loops. Two loops. Tak. Now A. Oh, A. Mhm. Super. Yay! Good job. High five. Letter. D. Three. Co? Letter C. Letter C. Letter C. Yeah. Good job. Now letter G. Now letter T. Mhm. Mhm. Now letter I. I. Super. Over there. Scratch. Добрый. Mhm.
What are you making? I make a blueberry cupcake. Blueberry cupcake. There you go. It's okay now. I think you can put it there now on the pan. No, these ones. The one on the here. They are ready to. Oopsie. And guys, so nanonood lang kami ng Check Kids show. So nag-lip scrub ako and okay naman siya. Statyczna audiczka. Okay naman. Nag-smooth naman ng konti yung lip ko. Nag-mix lang ako ng honey, virgin olive oil, and what? Four sticks. Huh? And sugar, yun. So, yun yung linagay ko. Anyway, so I have Adam na super dirty ng damit dahil sa kinain niyang cereal, chocolate cereal kanina. Anyway, he's gonna change clothes before kami magnap. So Friday na nga pala right now, and Ado, you need to sit down and finish your food. Sticks. Ano? So be careful, you might fall. Sit down and eat. Finish your noodles. So, nagpagawa siya ng noodles sa akin. Like, most of the time, gusto niya mag-noodles. Pero, gumawa rin ako nagluto din ako ng meat and rice. So, ayan. So, I'm happy about the lip scrub. Actually, it looks better. No, both sticks. Let me try it like maybe twice a week or 3 times a week. Stick. Ayan, so anyway, so si Zoe is nasa school and tomorrow maaga din siyang ipipick up ng brother-in-law ko kasi isasama nila si Zoe sa pool area. Hindi ko pwedeng laksan kasi pag narinig ni Adam gusto niya mag-swimming ganon. So, yun. So, tomorrow morning, Saturday bukas, maaga akong gigising na naman kasi, maaga siyang ipipick up nung brother-in-law ko. Kasama yung dalawang cousin niya, tsaka yung lolo niya. So, ayun. Hindi kami sasama kasi, wala lang. Kasi tinatamad ako. Gusto ko lang magpahinga kasi from Mondays to Friday, sobrang busy ko. Alam niyo, yung gising ako ng 6 a.m. prepare ng breakfast ni Zoe. Habang kumakain si Zoe, I do make those snacks na babaunin niya. Tapos afternoon, si Adam naman. Kasi minsan, si Adam ngayon, sobrang aga niya magising. Kasi siguro maaga ko din siyang nilalagay sa bed. Kasi minsan gusto ko talaga maaga akong magpahinga din. So, maaga ko siyang nilalagay sa bed. Siguro mga 6, before 7, nasa bed na siya. And, ayun, so maaga siyang nagigising. Like today, nagising siya, 5:30 ng umaga. Pero hindi ko naman siya kinukuha sa bed. Hinahayaan ko lang siya doon. Yun. Yun. So, gusto ko weekend, yung mahaba naman yung pahinga ko, diba? So, kesa naman ma-bored si Zoe dito sa bahay habang nagpapahinga pa ako sa taas. Isama na lang siya, diba? So, si Adam kasi hindi pa siya marunong lumangoy. So, hindi pa ako or hindi pa kami komportable na ipasama si Adam. Also, kasi maliit pa nga siya, medyo alam niyo na kapag na-hype si Adam, na pa rin siya, medyo malikot pa rin, swimming pool yun. So, syempre, para makapag-enjoy naman sila, at saka si Zoe, syempre, wag na lang isama muna si Adam. Another grocery came in, and I'm drying some apple. Wala na kasi kaming fruits. Papakita ko sa inyo kung ano lang yung natitira. Ayan, so 6 na apple yung binilo ko. So, yung banana, I'm pretty sure maububos yan siguro bukas. So, ito, medyo madami kaming supply ng mandarin this time.